All right, ngoloshobo masingene ke sizibulisela kumakhaya ngamakhaya indawo zonke eniphulaphuleni kuzo kusukula namhlanje. We are coming to you live from Umzimvubu local municipality kwi virtual Women's Day panel discussion esinayo ke kusukula namhlanje. Lamigama nguwendi kanogwaba. I'll be the host for today. If nje ndingaqala phaya ekuqaleni to introduce abantu enhleli nabo apha phakathi endlini ngusisi phaya ekuqaleni uphindile Gozo yena ke uyisurvivor ye gender based violence. Eceleni kwam nguye ke umama uGagane, Councillor Gagane Umzimvubu local municipality, yena ke ungu portfolio head phaya kwa special programs unit. Ngapha kwelicala nguye ke uSpeaker we council yaseMzimvubu uCouncillor Florida Ngonyolo, kanti phaya ngaphaya kwakhe ukhona umama uCouncillor Msokana yena ke usuka phaya kwi-Alfred Nzo District Municipality Women's Caucus. Mhlambi ke to introduce you to what we are doing today, ndifuna wazi mphulaphula ekhaya into bana we are coming to you live as virtual as possible kwi-Alfred Nzo District Municipality Facebook page. Sikhona phaya kwi-ANC Eastern Cape, sikhona kwinzo FM official site, sibe khona ke ungasifumana naphaya kwi-SMS. You can call us okanye SMS ku 081 597 4850. Singaphosanga maseko ke mhlawumbi masiqale kuwe Mama uGagane, just introduce the day and the program kusukula namhlanje into bana ingaba mhlambi singantoni apha kusukula namhlanje kwaye kungani na sisenza ngolhlobo. Enkosi msasazi, ndibulise kubasasazi bonke bekhona apha phakathi kwethu. Ndibulise koogxa bam endihamba nabo abalapha eMzimvubu. Ngokuzithoba kazokhulu mandibulise kuMzimvubu wonke uphela. Ndibulise kwi-Alfred Nzo yonke iphela. Ndibulise kwi-Eastern Cape. Ndibulise nangaphandle kubantu abathi basimamele kweli jelo sikulo losasazo. Bethunana ndivumele ndithi molweni emalanga nje. Mama umsasazi, mandiqale ngokuthi le nyanga yinyanga yoomama. Oomama abo abaye bazifumane bengamaxhoba. Ufumanise ke ngokunto ukuthi kwaba mama sihlala nabo kukho aba bahleli ecaleni kwendlu bathakamele ilanga,
abangazi noma babheke phi. Sizothi namhlanje kubo kwabamama sikhona. Kunjalo nje sikhona nje. Ukhona umasipala walapha eMzimvubu ukuncedisana nabo. Uyabona ke msasazi into eyenzeka into kokuba kulonyaka ka2020 sibe nengxaki ye-COVID-19 pandemic. Apho lonke ilizwe liye lagutyungelwa yiyo. Ithe uba ibe khona hayi yangathi ngoku yona iphethe iphepha elibomvu okokuba uhlukumezo komama ebantwaneni malube ngathi luyenyukela, lushiye omama be-vulnerable and besezingozini, baqhamuke bangathembi kwakuhlala apha emizini yabo ngoku kuba bakhuselekanga. The reason why ke silapha is just because the gender-based violence have continued during the lockdown, resulting in women being displaced from homes. Kwanyanzeleka uba omama mabathi njoba befumene le pandemic, abanye abazali mabamba izibhedlela bangabikho emakhaya, abantwana basale bodwa. Loo nto leyo yenza into kokuba ngokunake abantu abahlele bengozungula ichele bafumane igap okanye indlela yokokuba mabahlukumeze. Apha kuthi sina 36 cases ebesizibala ukuzoma kusuku lwaphezolo, kodwa namhlanje ndifuna uxela into yoba sina 37 apha nje kufumana le dolophu yalo kufutshane le dolophu yakwaBhaca apho khona sivuke nesithwakumbe sokokubana kudutyulwe ipolisakazi emzini waxa liphuma kusasa. Ithethe ukuthi sina 37 cases. Loo nto yenze into kokuba masithi msasazi njoba izolo besinani sijikeleza simisa izitrato sisithi enough is enough, fuma sitoba sikenzi into. Yiyo le nto ngoku siye sadecide into kokuba singumasipala makhe siphinde futhi njengoba besihamba ngeenyawo sinani kwezi zidalato zalapha kwezi dusty towns zethu both emaXesibeni nakwaBhaca, sathi namhlanje masiphinde khe sithethe ke ngokwemoyeni abantu basiphulaphula. Mhlawumbe abenzi bawuthi mhlawumbe okanye bakuva sithetha baphinde beve njengoba bengevanga izolo kwehlike izinga lokuhlukunyezwa kwabantu. Eyona nto singayo msasazi ukuhlukunyezwa komama nabantwana. Enkosi msasazi. All right, nguye ke lowo umama uGarhane nawe mphulaphula ekhaya Wenzo FM Alfred Nzo Community Radio osiphulaphule ngeli xesha siyakwamkela, and thank you for tuning in. Ndiyathemba into yobana so understanda ngoku into yobana why are we here and why we are doing this. Mhlawumbi xa sithathe enzulwini Councillor Garhane ndikhalela singene kulomba wokubreaka isilence against gender-based violence. What can you say in terms of abantu abaye batye tyum? When we were talking yesterday, zikhona izinto ewazibalula, but mhlawumbi abanye abantu khange bazive. Zintoni ezenza into yobana mhlawumbi abantu bazive kunyanzelekile into yobana mabathule, but thina kutheni le nto sisithi ngoku they should come forward and speak out? Enkosi msasazi. Abantu msasazi ufumanisa into yoba banalaa nto yakudala eyayisithi xa uhleli emzini akho nokokuba uyahlukunyezwa thula uthi tu. Ndide izolo ndenza isidlalo esiye sitsho ngabafazi bathi ndizithini nezindaba, ndathi bathi bona hlala phezu kwazo, ndathi ngoku sithi speak out, thetha ngaphandle suhlala phezu kwazo. Isizathu ke msasazi, uyazi umuntu xa ezakuhlukumeza uqala esakuthanda athi ndikuthanda gqitha andifuna ube natshomi. Ubone uba lo muntu uyandithanda uzaba yitshomi yam. Kanti uyazi bekugqibeleni wenzela into okokubana azathi xa sele ekuhlukumeza ungabikho umuntu uzothetha kuye. Sizothi kwabo mama namhlanje njengoba kukhona abantu abathi thula uthi tu, sicela into yokuba uthethe phandle. Sizothi msasazi singulo masipala walapha eMzimvubu sizawuphuma sibheke eziwadini siye ebantwini because thina ezethu idolophu sijikelezwe ezilali, siyothi abantu mabathethe. Abantu msasazi into esiyenzile into okokubana ufumanisa uba kune-organizations ezincinci zoomama ezolutsha ezilapha phandle ezenziwa sincediswe nangu-health, sincediswe nangu-social development. Siyothi abantu mabambe baye kuzo bayothetha.
but ke msasazi bakhona ingxaki bathi abantu sithi sawuthetha mama uGarhane sithi siyaqwashisa abantu sithi siyabalumkisa siyothetha mhlamba apho fanele sithethe khona ufumana sithiwa ngoku uzibeke engozini uzawubona ngosowujikelezwa ngababantu sithi ebantwini abantu xa sukuba uza esiza kuwe ezowuthetha imfihlelo yakhe yenhlungu yakhe musa ukuyikhuphela ebantwini abazongazukwazi ukuyigcina bethunana sikhona hambani niyowuthetha ebantwini into kokuba andihlalanga kakuhle omakhelwane sithi mabajongane kuba abantu abakwazi uthetha abanye abantu bayoyika nje indalo yakho umuntu akakwazi ukuthetha indaba zakhe kodwa sithi omakhelwane masincedisane njengaqala uba sasijongana uba ekuseni kulelwe kanjani na kwamakhelwane ikwenzela into yoba ukwazi into kokubana uncedisane nomakhelwane wakho ngendlela ayiphilayo msasazi. Mama uGarhane, we have observed impact ye pandemic le ubuqale ngayo pha eqaleni ingakumbi apha kwi society ingakumbi into bana ibe ne potential to reverse I progress that we have made as amanina kuMzantsi Afrika and making sure into bana they are empowered and also to eradicate poverty. What can you say with that? Msasazi ebunyanisweni ndifuna ukuthetha nje ngelitsolileyo ukufika kwe-COVID-19 kusenzele ingxaki enkulu eyokokuba abantu bazifumane besengxakini ndifuna ukuxela ndisithi kwe sineendawo iilali ezithe za-affecteka msasazi yile pandemic ufumanisa into yoba abantu njengoba bejonge into yoba bayagula izibhedlela zethu zigcwele ufune uba umntu makathathe into yoba ahlaliswe endlini mhlawumbe ngokwasezilalini kuba thina abantu abadala bakholwa kukuya ezibhedlela ufumanisa uba kodwa msasazi phezu koko abantu abanantloni ngokumntu engaphilanga enalo COVID-19 kodwa abantu bafumene isisulu sokokuba abantu mabadlale ngabo sizothi ke msasazi nanjengoko kwi-society ibe ne-potential my reverse nyani i-progress to the women empowerment and the right eradicating poverty kodwa msasazi urhulumente uzamile hayi ndimqhwabela izandla uzamile urhulumente uba makazibonakalise ebantwini okokuba ukhona kodwa ke msasazi yenzeka lento imali zishokoxekile ebantwini imisebenzi ingekho nabo bebebamba amatorho kwanyanzeleka into yobana mabayeke amatorho kuba lokufuna behlele ezindlini yiyo lento sithi ke ngokuna yenze into kokubana mayibe ngoku abantu bayasafarisha ngolona hlobo abakwazi kusebenza and le pandemic kufuneka into kokubana makuyothengwa ezivenkileni ezi zinto zonke abantu abazivayo and abantu bengasathembi ugqirha msasazi oku kwambe ningasathembi kwagqirha andifuni ndikwelo qela ngoba ubugqirha uxa into bakho nto niza kunika unyanzeleke into masimamele apha emaphandleni uhambe uyowenza ezo nto but ke msasazi ndifuna ukuthi kuyo yonke loo nto eyenziwe yipandemic but abantu bakuthi bazincede ngento yoba bamamele ikhwelo likapresident bahlale ezindlini bafake imask bahlambe uyabona xa sijikeleza apha ezilalini abantu yonke imiqathango ye-COVID bayithathele kubo bayayenza yiyo le nto siye sakwazi into yoba masibe siye-survivor sizi-societies sisisizwe msasazi. Ndiyarhalela into yobana siwuchaphazele nalo mcimbi we-poverty eradication. I know that there are things okanye inzame ezenziwe ngurhulumente ukuncedisana nabantu ukuze bangabulawa indlala ngeli thuba. What are those strides that have been done to make sure into yobana abantu ezindlini nanjengoba bengasakwazi ngokuyoziphangelela ezinye izinto zivaliwe nenze njani to make sure into yobana abantu balale betyile? Msasazi urhulumente uzamile kodwa bekunzima into nayo msasazi uyazi ndifunde nto badla ngokuthi onobhizinesi abasakhasayo sinikeni imisebenzi musana ukuthi nifune experience msasazi kube kukho imithetho elawulayo kodwa msasazi ndifuna ukuthi mina onobhizinesi bethu ndibaqhwabela izandla bangenile ezipokothweni zabo basinikeza ukutya kwabantu abantu bakwazi into kokubana mababe bayasaplaya ngokutya
kunjalo nje onobhizinesi bebekusisapha komasipala aze ohloniphekileyo umeya wethu itroika ke msasazi ngumeya nguspika nguchief whip ngu-mm baze bakwazi into bokukutya bakudispute kakuhle ebantwini. Oonobhizinesi basincedisile funa uxoka akhange sibe namalini izithine in fact asikhange sibe namali esikhupha komasipala kuba i-pandemic was not budgeted by us. Thina ke silawula ibudget nangebudget yethu ilawulwa into masisebenzise njani. Kodwa sibenzile unako sikukuncediswa ngoonobhizinesi bethu aba balapha ekuhlaleni msasazi. Ndiyafuna ukuyibethelela into ukuthi ngaske kuthiwe singomasipala sifundile into kokubana oonobhizinesi esihlala nabapha masibanikeze imisebenzi kube ugqibeleni siphindele kubo. Kunjanje akho mntu beyamnyanzela ubuyibona obhizinesi esithi nanku milimini omnyathi nansi i-rice senditsho basothusile msasazi. Sincedwe ngabi into abantu masibe siyakwazi uba sibancedise. Ewe ii-department zivelile ngoko-social development nee-350 zazo kodwa ekutyeni sincedwe ngoonobhizinesi. Enkosi msasazi. All right, nguye ke lowo ukansila Garhane nguye ke bethetha ngolo hlobo. Sizawuya kwi-interval ke mphulaphula ekhaya. Please don't you go away. Just for a minute, we're coming back. All right, siphinde sikwamkele ke mbukeli nawe mphulaphula ekhaya kwiNzo FM 98.3 no 93.8 megahertz FM. Khumbule ke we're coming to you live from Alfred Nzo District Municipality Facebook page, Kiwa's Media Facebook page, YouTube Kiwa's Media sikhona, Nzo FM official site, ANC Eastern Cape, and also Umzimvubu Local Municipality Facebook page.
kulapho ke ungasifumana khona okanye usibukele khona ngeli xesha. We're also live on Alfred Nzo Community Radio. Please allow me to welcome uMayor ohloniphekileyo wasemzimvubu uKhansila Mnukwa. Tata uMayor siyakwamkela. Yes, nguye ke lona uMayor. He will join us as siqhubela phambili. Previously, besincokola naye ke umama uGahane talking about breaking the silence and also impact ye COVID-19 into yobana ingaba mhlawumbi ithe yabe isichaphazela njani kwakunye namatiletile athe abe enziwa ukuncedisana nabantu ukulwisana nendlala. Ingakumbi you'd know and understand into yobana indawo esikuyo singumzimvubu local municipality sisendaweni esezilalini nalapho ofumana into yobana abanye abantu basebenza ngento yobana kufuneke baphume bayowenza amatorho xa bekuvalwa kungu-level 5 imizi emininzi iyachaphazeleka nalapho ke besitsho into yobana i-local businesses ziye zancedisa kakhulu in making sure into yobana iyagxothwa ikati elele eziko. All right, Mama uGahane, before I go to Mama Speaker, mhlawumbi can we talk about the hotspots apha eMzimvubu? Because phaa ekuqaleni you mentioned into yobana sine-cases ezingaphi so far, but zeziphi ezona ndawo ekubonakala ngathi ziqatsele in terms of i-gender-based violence against women and children apha kule ndawo yasemzimvubu? Mandibulele msasazi kwakhona. Msasazi unyanisile. Sithe njoba sihleli nje ngokwe-levels siyasisehla i-COVID-19 iya isehla, kodwa safumanisa into kokuba zikhona indawo hayi apho kusabhula kusembeswa khona. Kangangoba msasazi kwezo ndawo mandiqale ndizimenshine yokuqala. Sinendawo ekuthiwa kusemhlotsheni, siphinde sibe nendawo ekuthiwa kusesithinteni, sibe nendawo elapha edolo kuthiwa kusesofaya, sibe nendawo ekuthiwa kuseSilver Town, kube neSilver City, sibe nendawo ekuthiwa kuse-Osborne, sibe nendawo ekuthiwa kuseltatini, sibe nendawo ekuthiwa kuse-Extension 7, sibe nendawo ngoku ebhokile ekuthiwa ngibadibanise njengoba bendisitsho kuwe msasazi. Siphinde sibe nendawo ezi-hotspot nyani ekulapha edolophini kwaBhaca, edolophini emaXesibeni. Kangangoba msasazi i-hotspot esile department xa besithetha noMayor sicela into okokubana angekhe make siphinde sithathe futhi a step forward okanye elinye igxathu esinokuthi sincedise ebantwini bakuthi, kuba kaloku msasazi uzawungalibali into okokuba kuye kwavulwa utywala, kwavulwa icuba, apho ngoku siyoxelela abantu bakuthi into okokuba noko zivulwe zonto azivulwa ngokuba kusithiwa i-COVID-19 iphelile. Sathi masiyi-department nanjengoko sinesebela kwa-communication siyajikeleza msasazi. We've got i-itineral esiyenzileyo esizawujikeleza kwezi wadi zoyi-27 sihambe sisithi kubo hayi bethunana ayiphelanga into nayo ingxaki. Kucace into yoba i-economy yelizwe lethu iyehla, imisebenzi iyayiphela ngokuphela. Xa kuvulwe utywala abantu babuyele emisebenzini, xa kuvulwe icuba abantu babuyele emisebenzini. So msasazi ezo hotspots sizawuzama ngazo zonke indlela into yoba singumasipala basihlale kuzo simane ukuyokhumbuza abantu into yokokubana social distance, stay at home, hlamba izandla, faka imask yakho noku ukuphuma nje oku. Sizame ngolo hlobo ke msasazi singumasipala sile department. All right, enkosi kakhulu Councillor Gahane. Sibulele kakhulu. We'll come back if ixesha liyasivumela into yobana sibuyele size kuwe. Kodwa ngoku let me introduce to you Councillor Ngonyolo. Mama Councillor, if you can pass the mic, thank you. Councillor Ngonyolo nguye ke o-speaker walapha eMzimvubu Local Municipality. There's something very interesting about le program yanamhlanje. Kuthethwa ngesiqubulo esithi Generation Equality, Realizing Women's Strength, Right for an Equal Future. Can you tell us more about esi siqubulo into yobana sivelaphi
xa sithetha nge-equality, why is it important into yobana sibe sithetha ngento yobana ngoku makulinganwe? In which, when we talk about equality, ufumanisa into yobana the other gender becomes skeptical, ufumanisa into yobana abayiva kakuhle le nto kamakulinganwe. Mhlawumbi xa siyitolika sithi yintoni le nto kamakulinganwe esiyifunayo? Enkosi mama umsasazi mandizibulisele kubaphulaphuli be-Alfred Community Radio, ndibulise kumzi wasemzimvubu local municipality, kubo bonke abahlali balapha, ndibulise kubaphulaphuli bonke abalapha, ndibulise koogxa bam endinabo apha, ndixhakwe ngu-honorable mayor walo masipala wethu, chief whip wasenzo, ndimbonile apha, ndinibulise nonke ngegama elihle Yesu Kristu emalanga nje, amen. So khumbula kaloku mama umsasazi kokuba ngaba uAugust wabekelwa bucala kokuba ngaba masicelebrate iminyaka neminyaka, ke kuba khona itheme ke umxholo unyaka nonyaka esiqhuba ngalo. So khumbula mama umsasazi okokuba ngaba ngo-1994 sathi safumana inkululeko singamakhosikazi aseMzantsi Afrika, safumana nakwi-key positions, noba ujonga kwa-education, ujonga kwi-employment, ujonga kwi-employment, ujonga kuzo zonke ii-positions zikarhulumente, uyofika amakhosikazi ekhona. Sifuna ntoni ke? Sifuna umakulingwane lo 50-50. So khumbula mama umsasazi ngo-1956 amakhosikazi aset itone yokokuba ngaba masibe siyafumana lo masilingane. Kodwa ayine-strategy ayinaso. So khumbula kaloku amakhosikazi ngawona abantu babecinazeleke kakhulu kweli lizwe, because ayengoo-anti basekhitshini. Singazelwa ntoni uba amakhosikazi umsebenzi singangena kwi-key positions. Kodwa ngo-1956 azibonakalisa amakhosikazi eseta itone. Ububheke kakuhle ke mama umsasazi, njengangoku ufika amakhosikazi akwi-key positions. Mandenze umzekelo, amakhosikazi namhlanje angomeya amaninzi, amanye aseburhulumenteni yo-legislature, uzofika amakhosikazi akhokhele pha epalamente, uzofika amakhosikazi ekhokhelwe pha. That's why sasisilwa, sasifuna u-50-50 umakulingwane, kube ngabafazi ngamadoda siyalingana. Njengangoku ke uba ubheke kakuhle siyalingana. Uba uya koonobhizinesi uzofika abafazi bekhona pha. Uba uya nakweyiphi i-department uzofika amakhosikazi ekhona pha, futhi ekhokhele, kuba ayecinazeleke kakhulu, ndonqena ukuthi wayecinazeleke kangakanani. Kona xa ujonga amakhosikazi ngabantu ababecinazeleke kakhulu, kodwa namhlanje amakhosikazi siyalingana, amadoda nabafazi. That's why sithetha ngo-1994 uba satsho safumana inkululeko singamakhosikazi. When you talk of amakhosikazi nokufumana inkululeko, especially women in leadership, nyani ngokwenene urhulumente usebenzile ingakumbi. But now ndikhalela into yobana lo masilingane sike sithethe ngaye in a form of a family, apho kukhona umama kukhona utata. What does equality means ekhaya? Ukhona amakhaya umasilingane. Mandenze umzekelo, okokuba ngaba kuphangela umama, kuphangela notata, kufuneka imali ibe kwetafileni, ihlule ngokulinganayo. Umama ayifumane imali efunyanwa ngutata. Uba ujonge kwii-families ezininzi umasilingane uyenziwa because umama uqhuba imoto yakhe because sikhululekile, notata uyofika ehamba ngeyakhe imoto. Kuthiwa makuhlalwe phantsi ke mama umsasazi, kuthethwe, umama athethe notata, amxelele okokuba ngaba mna ndizawufumana le mali, notata achaze imali ibe kwetafileni. Kukwazeka uba namanxa kukhuliswa abantwana ke mama umsasazi, kuthiwa makulinganwe. Utata amazi umntwana uphathwa kanjani, nomama amazi umntwana uba kuphathwa kanjani. Sizotsho sikwazi uba amakhosikazi akhokhele, notata bakhokhele, kube yi-50-50 mama umsasazi. Ndiyarhalela to bring you in kule nto eqhubekayo ngoku in our family setups eseziyazi uba ngathi ziyaqheleka kuMzantsi Afrika jikelele. Amakhaya akhokhelwe ngoomama without fathers. Mhlambi, what is your message that you can
bring out there into yobana ootata mhlawumbi bamamele to make sure into yobana bakhona ezimpilweni zabantwana babo? Okay, mama umsasazi, manditsho kwaba mama baphila bodwa, i-single parent, bandikubambe kakuhle. Ngabafazi, uba uyawubona umuntu oyi-single parent, yofike nomzi, yofike nenkomo, ekhulisa lo mntana, eyedwa, ezokhele lo mzi, eyedwa, engamelanga, utata engekho mhlazimbi ubalekile, akamazi umama uphi. Kodwa ndifuna ukuthi kumakhosikazi akokwethu, as-single parent, masime, sikwazi ukuvuka sizenzele. Otata mabayeke ukubaleka irresponsibility yabo yokondla abantwana. Umuntu xa ezazi okokuba ngaba ndinomntana endaweni ethile makasondele laphele la xesha lokokuba ngaba abafazi babe ngamakhoboka amadoda. Mabazi uba amanina ngabona abantu abafuna ukuphathwa kakuhle, abafuna ukuphathwa ngenceba, mama umsasazi. Enkosi. All right, mhlawumbi if ever singahamba siqhubekeke phambili, kubalulekile into yobana siqhubekeke sipreventa amanina from entering okanye ukuzama kakhulu into yobana ukubane we talk of sex for jobs. Ezo zinto zehla kakhulu kubantu basetyhini. What would you say on that? Unyanisile mama umsasazi, sike sibone nalapha sive nalapha konomathotholo kuthiwa abantu abangomama ngabona abaxhatshazwa kakhulu, ingakumbi siyaziyo uba singabantu mhlasimbe sifuna imisebenzi. Utsho ke ngokathi umuntu ukuze ndikuqashe funeka ndenze into ethile, kodwa singamanina siyayikhalimela loo nto, asiyifuni. That's why ufika apha komasipala kukhona i-Women's Caucus, omama abamele abanye omama. Sithi amakhosikazi umlomo ngoku sawuvula, makakwazi ukuthetha umuntu atsho uba bendisendaweni ethile kwenzeka into ethile nento ethile nento ethile, beze komasipala bazoxelela i-Women's Caucus. Singabafazi siyaphakama njengayizolo mama umsasazi, sibe siphakeme singamakhosikazi asemzimvubu, siqale phaa kwini-Alfredso sikhalimela le nto yokubulawa kwamakhosikazi. Sahamba sanemotorcade esuka emaxesibeni yasithatha yasosibeka apha kwaBhaca, sikhalimela yonke le mikhuba isenzekayo. Kodwa ke mama umsasazi, into endiyibonayo nokwamakhosikazi ngosekwazi ukuvula umlomo, izinto akasazifihli, ayakwazi uba asixelele. That's why kuthiwa masibe namakhosikazi akwi-key positions azokwazi ukuncedisa ezi challenges zamakhosikazi adibana nazo. Sithi makhosikazi sanuthula kwingxaki enifumana zona, sixeleleni singamakhosikazi, kuthiwa masibambisane. Xa sibambisene singenza lukhulu makhosikazi. That's why nibona mama umsasazi sibulawa kangaka ngamadoda, ngoba sifuna ukuthetha. Ilizwe ngokusakhululeka, sayifumana inkululeko, idemokhrasi, kuthiwa wonke umuntu makavule umlomo makathethe. Enkosi mama umsasazi. All right, mhlambi xa siye ekugqibeleni sizawumuva siye kusisi on my far right. Let's talk about the issue apho ufumanisa into yobana since 1956 nge-9th ka-August siyayazi umhlaba wonke okanye uMzantsi Afrika jikelele we celebrate women. Sicelebrate lamakhosikazi abanesibindi 20,000 bagcwala izitalato besiye ePitoli besithi kwanele, befuna i-independence yabo, befuna yonke into. So from 1956 up until now, ingaba mhlawumbi ukhona umqela esiwubonayo okanye utshintsho olwenzekayo kuyo yonke imizamo nemigudu to make sure into yobana amanina are protected, amanina are getting independence, and amanina mhlawumbi izinga lokubulawa kwalo liyancipha? Ewe mama umsasazi, ndingatsho ndithi ukusukela ngo-1956 siyawubona umqela amakhosikazi awuhamba, omama uWinnie Madikizela-Mandela, omama uMaggie Gqesha. Sawubona umqela abawenzayo because ukuze sifumane le nkululeko kungenxa yabo. Okokuba ngaba mhlazima bengahambanga baye ePitoli bayomatsha bafuna amalungelo abo ngeba sesengcinazelweni, kodwa njengalo mzuzu ndingatsho ndithi siyayingcamla ubuncwane bezinto babezifuna lo makhosikazi. Amakhosikazi akhululekile ngalo mzuzu. Kudala amakhosikazi sasingakwazi nokuthetha, kodwa ngoku siyema sikwazi ukuthetha, siphathe imayiki sithethe singamakhosikazi, ingcinazelo yaphela. Ndingatsho ndithi akhululekile amakhosikazi, nangona
mama umsasazi kusabonakala okokuba ngaba amadoda amanye asabacinazela abantu abangomama. Uyokhumbula mama umsasazi beke ndeva umama uchairperson we-Women's Caucus ethetha uba kule nyanga noba baninzi abafazi ababuleweyo njengangoku siyafika sisuka ebadibanise apho kudutyulwe kwabulawa ipolisa elingumuntu ongumama besiya kukhalimela ukubulawa kwabafazi siyayinyevulela lonto singamanina kuba lenkululeko esifumene ngoku ayivelanga yavela namhlanje yenzeke kusukela ngo1956 ukuzoma ngo1994 okuyiqhubeleka up to now isaqhubeleka kodwa siyayibona inkululeko amanina ayifumana. All right, thank you. Nguye ke lowa o Speaker waseMzimvubu Councillor Florida Ngonyolo. I want to bring in umama Umsokana to the conversation. Umama Umsokana suka Alfred Nzo District Municipality. Yena ke ungu Chief Whip Payana aphinda bengusihlalo we-Women's Caucus. Mama Umsokana, mhlambi, if we can start by saying, I know isidima somuntu ongumama yeyona nto ibalulekileyo yeyona nto sifuna ukuyishumayela yeyona nto sikholelwa into bana it can take us somewhere. I-global i-GBV is a global issue. What can you say mhlambi kufuneka yenzeke to restore isidima somuntu ongumama eMzantsi Afrika? Hello. Nkosi msasazi. Mandibulise kutadumeya waseMzimvubu kuqala. Ndibulise abasasazi ohamba nabo bonke. Ndibulise kubaphulaphuli be-Alfred Nzo Community Radio nawo wonke umuntu. Mandiqale ngokuthi i-gender-based violence iqale njengokuthi akuyonto singathi into eyenzeka koomama kuphela nakubotata iyenzeka kodwa in most cases yenzeka kubomama isenziwa ngabantu abangootata kanti kubantu abangootata yenziwa bomama. Kunqabile into yokuba i-gender-based violence umuntu ongutata yenziwe ngomnye umuntu ongutata. Iyafuna ke singathi xa sithetha nge-gender-based violence sithethe ngathi kuphela sibomama. Mandi okwesibini i-gender-based violence kuwo wonke uMzantsi Afrika iphakame kakhulu kwangangokuba abantu ababomama ababuleweyo nje kuphela ukusukela oko kwaqala i-lockdown nge-27 kaMarch up to now phezolo silale bebayi-12 omama e-Alfred Nzo. Namhlanje sivuka bebayi-13 bebayi-13 eyona ndawo isisigqubu salento ye-gender-based violence e-Alfred Nzo yiNtabankulu Local Municipality apho amanani maninzi ngolona hlobo. Ukuba ngaba singaqala ngapha ngemva kwe-lockdown sinabomama abangapha kwi-50 ababuleweyo apha e-Alfred Nzo. Abanye babulawa kuba kuthiwa bayathakatha. Abanye babulawa ngabantu abathandana nabo. Abanye babulawa ngabayeni babo. Sithini ke thina singabafazi kuloo nto? Sithi masiphumelele ubala. Singathi xa kukho umama onengxaki yokuhlukunyezwa endlini kwakhe sithi hayi makanake into yakwakhe. Noko masimcebise kuba abanye oomama bahlala phaya kolo hlukumezo kuba bengazi ukuba bazothini, kuba bengasebenzi. Athi ukuba ndikhe ndahamba apha ndodlani
uboyena mntu andisapotayo ngulo andihlukumezayo. Abanye bayahlala banyamezela kuba besithi benzela abantwana babo, kodwa ekugqibeleni koko kwenzela abantwana basuke bafe abo bantwana bangabi naye loo nini besithi wenzela bona. Iyafuneka ke singamakhosikazi ngalo lonke ixesha sibe nee-programs eziya phaa koomama ezilalini siyobaxelela uba ungaphila ngaphandle komntu okuhlukumezayo, and impumelelo yakho isezandleni zakho, ayikho mntwini. Wadalwa wanengqondo njengalo mntu uhlala naye. Mandidlulele ke ngelithi le GBV ngoku isuke yangena nasezicaweni. Kukho ezicawe ezintsha zinophasta. Litsha ke ligama linophasta apha kuthi kuba sazabefundisi thina, sazinabavangeli, kodwa kukho eligama litsha linophasta. Lifike nale nto ye-gender based violence kuba siyeva phaa eBhayi abantwana abancinci abangamantombazana ebebecawe kwicawe ethile bebehlukunyezwa ngumfundisi, ebathatha base KwaZulu Natal adlale ngabo. Kwakhona kwakufutshane nje sivile apha eMonti ukuba bekukho icawe ebikhona apho nakhona abantwana nabantu abangoomama bebehlukunyezwa. Uthi uye ecaweni kuthiwe awusoze uphinde ulubeke kwakho, uhlala iminyaka ide ibe yi-8 ungagoduki, ukwazi kwakho uba kuphi, kodwa awuyi nokuyobona izihlobo zakho. Le nto inecawe ngoku inento exakileyo nayo enalo uhlukumezo phakathi. Enkosi msasazi. All right. Mhlawumbi njengoba sowutshilo wayilanda, and now we know that eyona hotspot apha eAlfred Nzo, because wena usuka kumasipala oMbaxa yiNtabankulu. I think it's so interesting to know that kusekhona omama ababulawayo ngenxa yento yobana kuthiwa bayathakatha. You remind me of an instance ethe yenzeka kwenye ilali yaseMount Alief apho kwabulawa omama ababini ngenxa yento yobana kuthiwa bayathakatha. What can you say mhlawumbi okanye what message can you bring okanye can you give to abantu abamameleyo and also the society at large in trying to make them understand what happens with omama abadala? Because nathi sibatsha ngoku sisezawukhula mhlawumbi singabi bahle sibe nje sitshintshe ngokwembonakalo. What really must happen to make sure that we protect abantu basetyhini, especially abantu abadala, bangathi bakuba badala then sibone amagqwirha kubo? Enkosi msasazi, ibuhlungu wena lento yokuthakatha kuba ayiphelelanga phaa ebantwini abadala kuphela ngoku, idlulele nalapha kwaba bantu batsha. Uthetha ngaba mama basemankilifu babulawayo. Ukuba ubusazi ngokweminyaka babengaphantsi apha kum, ndandiyile phaya emizini yabo, ndabona nabantwana babo. Yayibuhlungu laa nto apho wawubona indoda ilile isithi akwaba bebesuke babulala nam ke ngoku, kuba mna andizange ndimbone lo mfazi kuthiwa uyathakatha, kodwa namhlanje kuthiwa uyathakatha kutsho abantu belala. Ukuba ngaba wawungathi yizani ngaphambili ke nezinto azenzileyo, akukho nomnye umntu owayengavela athi ndiyema apha esidlangalaleni, ndithume Umzimvubu, ndithume Umzimvubu, uMenziluthi, kodwa kuthi kunjalo bengenanto bezanayo ngaphambili, bakwazi ukubulala umama wabantwana nodade wabo, abantwana basale nje bengenazihlobo bona. Yayibuhlungu laa nto yalaa mzi kuba kwakungafunwa nabantwana benesibindi okuthi inyoka izale enye inyoka. Ithi babezinyoka kuba benzeni, akukho mntu azange owatshoyo uba babenzeni.
kwababuhlungu ke kwedlula nakubo kuba bangcwatywa ngemini yosingcwabo kwakusekungekho mntu ulilayo beqolile. Imnandi ke nalento yabantu abakholwayo kuba babesithi le yindlela yabo eyayidaliwe yokuhamba kwabo. Itsho loo nto ithuthuzele wonke umntu okhoyo. Iyafuna ke le nto inokuthakatha phakathi. Sike sizame ngolona hlobo ukufundisa abantu, especially kwaba bantu badala, ukuve umakhulu xa isesibhedlela emdala. Mandenze umzekelo ngomama akho Floza. Usesibhedlela kuthiwe uyabhuda. Xa ebhuda ubiza umntako kuthi ubethakatha naye, kanti umakhulu ubiza nje umntwana obedla ngokumnceda ekhaya nangokumenzela iti. Masiyekeni le nto yokuthi umntu omdala xa isesibhedlela ethetha ngabantu abasekhaya sithi uqalile uyatwela. All right, sibambe ngazozibini sibulele kakhulu ke kuye ke uKhansila Msokana. Usaphulaphule ke unqa phambili wesikhululo sakho iAlfred Nzo Community Radio. We are also live on Kiwa's Media Facebook page. Si live na ku YouTube. Sikhona na ku Umzimvubu Local Municipality Facebook page. Alfred Nzo District Municipality Facebook page. ANC Eastern Cape Facebook page. Nzo FM official site. Bonke abantu ke abasibameleyo kanye basibukeleyo kwezo ndawo nabasanlusjoyina siyanamkela and thank you for tuning in. Ukhumbule ke into bana ke nawe uzawufumana ithuba lento bana ube yipart yale ngxelo, uthabathe inxaxheba nawe ukwazi into bana ke nawe ugalele ebhayini kuyo yonke ke le ngxoxo sinayo kusuku namhlanje. So now sizawuthi bring in umeya wasemzimvubu utata uhloniphekileyo Councillor Mnugwa. Nalapho sizama into yobana ke si understand. He's one of the men, as much as into yobana umama uMsokana sitsho into yobana when we talk about gender-based violence, asithethi ngento yobana omama babahlukumeza ootata. Also nootata bayahlukunyezwa ngomama. So we need to make sure into yobana nabo elabo ilizwi liyavakala. Zikhona ke izinto ezenziweyo okanye organizations eziye zabekwa phambili or not in my name nezinye beziqhubekeka on social media. Tatumeya masukubulise sikwamkele kwakhona. And also mhlawumbi what is your take and what can you say ukuze nawe ukhalimele i-gender-based violence against women and children? Manibulise kakhulu msasazi ongumama. Ndibulise kubo bonke omama bakule panel. Ndiyababona ngokuhlonipheka kwabo umama uSpeaker base-Alfred Nzo, nino Chief Whip, Speaker wasemzimvubu, portfolio head, nomuntu omtsha ongumama ohleli that side. And must by being introduced in, but I'm making an honest apology for being late in this meeting. Okanye ke kule session ndibulisa bonke abasasazi abakhoyo apha noluntu ngokubanzi lwasemzimvubu ngokuhlukana kwabo bakuthi kuba sizothetha ngabo amakhosi onobusiness nabantu benkonzo njalo njalo abasebenzi ngokubanzi ngegama lenkosi. Umbuzo wakho noba ndingawuvanga kakuhle kodwa uxolisa kule nto ye-gender-based violence. I think for the benefit yabantwana abaphulaphuleyo nabo abanye babo bebuyile ezikolweni, into yokuqala mna ndirhalela uba bayi-understande yile nto kuthiwa yi-gender. In most of the cases xa ibiqalisa le nto ine-gender ungathi kuthethwa ngabantu abomkomama. But what is important is to understand the concept, the clear definition of the word. What is gender? Gender into ebhekiselele kumntu both ongumama nongutata. Sithetha ngesini ke xa sithetha ngolo hlobo.
ithi ke loo nto ndingutata apha phakathi koomama bonke ndiye ndoyika ke kodwa thina singabatata abasemzimvubu endizawuthi ngootata abayunique who have decided and defy and identify themselves as singootata abangengabo abatata awutata abanyulu abazimisele ukusebenza nabamama abanesikhalo ukulwa oluhlukumezo nazo zonke ezi zinto zingaqhelekanga zenzekayo ezenziwa ngootata koomama kodwa singayitsho into kokubana ootata nabo abachaphazeleki kwesi simo into nayo amadoda iculture yethu eAfrika ibafundisa into kokuba kuthiwa indoda iyanyamezela koze kuthi noba sokubuhlungu kangakanani kuthi indoda ayikhali zibuhlungu izinto ezisehlelayo singootata singabatata ke thina okuthiwa kwenye kulonyaka ophelele bokuthiwa yi-100 men in action against gender-based violence so siyenzile loo nto apha eMzimvubu sademonstrata singootata sayenza imatch ebisuka phaa phezulu ingootata bodwa sawayiblendisha kwamatye kulo nyaka ukubonakalisa le nto sithe masiyidemonstrate because ayivakali kakuhle into ekwi-paperwork senze into yokuorganiza ootata sathi ootata make bazibonakalise abatata ngokuthi benze umzekelo wento eyayenzeka phaa ngo-19 it was not 1956 but I'm not sure ngonyaka but kule nto ye-forced removal definitely it was the year between 1960 and 1963 when Sophia town was destroyed. Sophia town in Cape Town, it was an area apho kwakuhlala khona abelungu nabantu abamnyama kodwa uhlukumezo olwenzeka pha lwalabuhlungu lwalungekho based kumuntu omhlophe nomnyama and lalungekho based ebantwini abangomama olahlukumezo lalenziwa cut across abantu babehlala pha besuswa ngenkani bengakhange banothiswa kwangakabikho ke nale mithetho ikhoyo ngoku esithetha ngayo okokuba you consult you engage you do what imithetho eselikhona kwafakwa ibulldozer pha inye ke into eyayicunukelwa phaya ngabantu abamhlophe yayikukubonakala abantu ababehlala phaya behlala very peaceful they respectana and kunesidima both umuntu omhlophe nomuntu omnyama abadada ke nababhuti in fact bowungobhuti apha but befake abantu they were symbolizing what was happening in those period apha eMount Frere belidishwa ngodada ubancane into ibisenzeka phaya bokukhona abantu bokuthiwa ngotsotsi but otsotsi bela xesha bebengango aba bantu besibabiza ngoku ngokuba bangamaphara bebengabo aba bantu bebebizwa libe leligama khona igama belisetyenziswa khona abantu babesithi balwa abantu becrime bebabulala bebathini sendibele nje igama libizwa ngalo but bebengengawo abo bantu otsotsi babephaya edistrict eSophia town nase district 6 babengabantu ababethi abantwana xa bebabona ngelixesha more especially abantwana abangamantombazana bebabona ngelixesha bethunywa evenkileni bethunywa ngabasebenzi xa bephumayo babathathe babakhaphe bathi intombazana ihamba ngelixesha but abo bantu kwakuthiwa ngamampantsula ngotsotsi and benempahla babenxiba zona awutsotsi belo xesha ke babethanda ukunxiba ama-crisband befaka ithwala ibostonia benxiba ishati ezimhlophe nebhrukhwe ezimnyama neeteki okanye izihlangu i-cricket and jones they were wearing very smart and expensive clothing so that demonstration besiyenza apha eMzimvubu apha beginning August towards the end of July demonstrating into yoba kuza this current month singabatata sithi
phantsi ngokuhlukumezeka kwabantu ngokwesini sabo. So that we singabawutata ke mama. Now the other character yase Africa yeyokokuba njengoba singabatata otata abaninzi abakule group yethu, they wanted to say, they are saying utata uyalingana nomama. In what sense? Utata ngokweculture yase-Afrika ubebezele nabantwana waze wabhujelwa inkosikazi, uyawushiya lo mzi ashiye nabo bantwana ayowakha umzi wala mhlolokazi phaa ngaphesheya. Aba bantwana bashiyeke behlala kootata omncinci behlala bafumane okukuhlukumezeka sithetha ngabo namhlanje, because awusoze ufumane i-comfort nokuphathwa kakuhle xa ungahlali ekhaya. Mna, I grew up in a stable family. My father and my mother were professionals, but kwiinkolo zikatata waye andithathe afuna uba mandiyofunda kwesinye isikolo because isikolo wayititsha kuso sasikude. So ndayiva ipain yokokubana andikhathase noba ungathiwa uhlala esihlobeni sakhe, but as long ukhula ungahlali notata wakho nomama wakho, that gives a problem. Luqala apho kuhlukumezo lethu thina abantu abamnyama based on the culture. Noba sesifundileyo, we are so attached kwi-cultures zethu. Yiyo le nto ndithi msasazi, there are so many causes, and umntwana kubantwana abasesikolweni abaphulaphula, they must understand into yokokuba what are the causes, what are these causes, and ndiqala nge-definition, and then what are the causes of gender-based violence kubantu abamnyama. One of the causes is the question of unemployment, is a question of illiteracy rate, which is very high in Umzimvubu, being a component as Alfred's. I'm sure even that is the question of skills. Those are the things ezenza into kokuba sithethe nge-dependence syndrome, and that's kwaba mama ndihlena bangophe bethetha ngalona. I-dependence syndrome nansi ke, umama uthi ukuze ndibe ngumama ufuneka ndibe nendoda, and le ndoda yiyo ezondisupport. Akakwazi ukuthi umama, I can stand without a father and ndenze into kokuba ndiphile equally kula mama onendoda okanye equally kula ndoda enomfazi. Seyidifaya ke thina lona. Nawe ubungaya pha ekawe uyibona that a man can stand and a man can do lento inokwenziwa ngumhlolokazi ongumama, and nomhlolokazi angangenwanga indoda angayenza lento enokwenziwa indoda enomfazi. If we understand equality, we must go to those bases and analyze, because if you have got a capacity, we are read, you build a capacity yourself, you need skills, you educate yourself, there's nothing, you get employment, or you do is self-employment, because that's another problem. Leyo is ibaso omama baqonda ba ukuze ndifumane umsebenzi mandilale nalo manager okanye mandilale nalo mayor ukuze ndifumane a better position. Not creating himself, building himself. Kuthetha nge-women empowerment. That women empowerment, omama must read and research and educate themselves, irrespective of the classroom situation. Then you will find stable and, yes, you will find stable, sustainable women that will stand up in a background. Amangazu depend on people. Same applies to that. Even if mutata akekho ekhaya, umama uzawuhamba uyosebenza, abantwana uzawuba sesikolweni, but la mama uzoqasha. Khona umama uzawwenza washing, khona umama uzawwenza intontoni. Same lo muntu utata angayenza naye. Umama akekho ubhubhile, utata must stay at home akhulise abantwana and abafundise. Ukufundisa ukuthini? Ukuhlala, ukufundisa ndini? Uthando, ukufundisa no irrespect, ufundisa the value of a human being. Yabona ke lento ine values, that's one of the causes of ilento kuthiwa yi-human deterioration, i-dignity yayo. Lento gender violence nithetha ngayo. Once abantu bangazifundiswa i-human values, then uzofumana nenjubaqa, because umntwana ufundiswa into yoba makahamba esikolweni, thereafter utata there's nothing, umama there's nothing elandelayo into eyenziwa phaa esikolweni. Kamthatha umntwana athi uyabona ke njengoba ukhula nje
you are a sex ethile. Umuntu onale sex opposite kula sex yakho, you need to love, respect, akule nayo ekhaya lona. Mandike ndime msasazi. All right, nguye ke lowo umeya wasemzimvubu. Tata Meya, uthetha ngezinto ezininzi in which if ndikumamele kakuhle, there are solutions to what you are saying. Kule meko sikuyo eMzantsi Afrika ngeli xesha. It seems as if there is a formula that we should follow, in which kwelinye ixesha ungafumanisa into yobana it's a few people abakwaziyo into yobana balandele le formula that you are talking about. This leads me to the next question ethi, yintoni ekumele into yobana yenziwe ngamadoda kwakunye namakhwenkwe okanye nabafana basakhulayo to make sure into yobana iyaphela umcimbi we-gender-based violence eMzantsi Afrika okanye eMzimvubu? Yes. Thank you very much. But ezinye izinto zizoba abstract kwento enzayo kule Mzimvubu. Ndifuna uqala kulinda zizoba abstract apha eMzimvubu. But ndifuna ukuqala kwinto ene-education. I-education yethu is too shallow in terms of engaging students to understand what is gender-based violence. And ke ngoku uzobafumana abantwana bethu, when they move be-raw, bayongena kwi-tertiary. And e-tertiary kulapho ndifike ndayibona khona mna into yoba yeyi umuntu apha usengxakini. Le nto ethethwa ngomama iyenzeka phaa i-tertiary and it's very bad. Phaya ukuze ufumane, kodwa ke ndandizifumana lula ke mna ke zitwezi, ukuze ufumane i-distinctions in my tertiary institutions, ndafika apho kwakuthiwa uba ufumene i-distinction kukhona ubusentanyana ozawubufuna. Then cross-nighter ke mna, so that ndizofumana eza distinctions, then ndibe nale mali ezawuba yi-poet money xa sendibuyayo. Iyenzeka ke laa nto, ndiqonda uba le lecture ndingumntana esikolo, I want as distinctions, ndifuna lo bugcabalalana uzo-assista kwi-poet money, ndifollow into trap, ndithandane nala lecture. That's the thing under carpet abangayitshalenji omama. There's a lot of things. Ndiyenza umzekelo oyi-one andifuna ukungena kakhulu umsasazi because ndawuse ndide ndiviwe. There's a lot that is happening kweza tertiary institutions ezenziwa ngootata kwaba bantwana abangamantombazana, and omama basilent ngaloo nto ezaa nto eziqhubeka phaya. Ndibuye ke ndize kumntwana olapha ethe high school level. Uyabona ezi institutions zethu, if kungake kwenziwa kwakukhona izinto okuthiwa zi-vocational guidance ngelaa xesha sibe sisakhula sisezi-high school. Ezo subject bezenzeka ngexesha elithile okanye kuthiwe ngolwezithathu, kuthiwe abaya kwi-vocational guidance, abaya esportini, abaya ku-music, uyabo sidivayidishwe ngokwe-interest zethu. Yes, kwi-religious education yayikhona nayo. Now if ezo zinto ezo sinqabile ngoku kubhizwe nge-maths and science, and le maths and science is raw because ayinayo le education on values, on education based on the values of man. Yoga mna into endiyikhalelayo ndithi that's a challenge if we can incorporate such lessons. And No, ungaqhubeka Tata Meya. there is an institution andizoyimention apha eKZN inayo le nto endiyithethayo. It's a men's school. That is kuthiwa it's a boys' school kwezinye levels. It's a boys' school, but part of the curriculum that they have got that a period almost right across the week, by once, where the principals talk about the values of a man in terms of building a man that is going to respect another man, a man that is going to respect a female. Ayazi le nto kuthiwa yi-sister ne-brother okokuba yintoni. Ayazi umntu one-opposite sex but it's not an animal, it's a human being that he needs to respect kuba ezawuqala respect yena, understand izinto. Mandiyeke kwi-cultures zethu. I think I like this thing I've introduced. Intona ke ngoku kukhona into endingayithandi ke ngoku urhulumente wam endimthandayo. Kuthiwa ngoku abantwana maboluke ebusika kuphela, bangaluki isama. I don't know indishiye kanjani lo discussion msasazi. But what I'm saying, kula education, I'm exposed.
kula education ipha entabeni, there's something that is lacking. Abantwana bafundiswa ke that gospel, and of which I'm not going to discuss it here, but bafundiswa la gospel asentabeni. And when they come back, uzova kukhala wonke umuntu apha elalini. Abantwana baya rape, abantwana beba inkukhu, abantwana baqhekeza izipaji, baxhomisa amakehlekazi, but bavela entabeni. What I'm saying, and lento siyithethayo thina singalamadoda, sithi there should be follow-up sessions nalamakhwenkwe esabebuya entabeni, because it's a sokurojwa kakhulu ke ngoku. Qala bi 3 months, ngoku it's 1 month. Ngoku bavele bayenze 1 week babuye ukuthi abangamadoda, which is useless. But what was saying thina singabatata abalwa lento general vice, there must be follow-up session after bebuya pha. Noba bathathwa through for 6 months ababantwana. Befundiswa, because akhona bayifunda as such pha. Befundiswa exactly as the values ke ngoku ndithetha ngazo in a what? In an environment yalapha emakhaya. All right, Tatumeya, ndicela ukukubamba ngolo hlobo. If we have time, saphinde sibuyele kuwe, in which Mphulaphula ekhaya nawe mbukeli on social media, in all the platforms, yamva into yobana ke noko utata uMeya Umzimvubu is coming up with solutions ezingathi noko zincedise to educate okanye zikwazi into yobana zi-assiste amadoda okanye ke ibe ngamadoda aqotho. He's speaking of i-education system okanye izinto ezithi mhlawumbi abafundi bawele emgibeni wazo, ezinye mhlawumbi ezingahoywanga okanye ekungathethwa ngazo. Also, he's talking about initiation schools nezona atshoyo into yobana kudingeka into yobana kube khona i-follow-ups that are happening. Now, let me bring in usisi uMiss Goso phaya ekuqaleni. I'm going to bring in Miss Goso. Miss Goso is, I wouldn't say is a victim, but is a survivor of gender-based violence. Siswam, masikubulise again, sikwamkele, and also nawe ungaphinda uzibulisele kuMphulaphula ekhaya. And also, can you take us through what happened to you? Ndibulisa kubaphulaphuli kuwo wonke umuntu olapha. Igama lami Phindile Goso. I also went through gender-based violence in such a way. It happened go 2018. But like Nando endenza buhlungu. It happened exactly ngale nyanga le bekufanele bakucelebratewa i-females, or let me say women. Gumdu othi uyakuthanda yonke imihla. I still remember the day and the date. It was the 15th of August 2018. At night, we are emsebenzini. Or actually in the morning, he took my phones. It's insecurities that men have, or so I had the phones and my wallet. So in one day was like, okay, you can't do anything because or you don't have any access to your money or whatever. It's fine. Then Kwasemalang, I come back in Lynn on Linde 18. But now the thing is, the first question is like, and like, can't no buye. I'm like, how am I supposed to talk to you, bandit, bendip, utate phones? Then it started up, or it started at 7 o'clock late. Because Buzba, so probably had another explanation ending and then this because bedism Kale apho wouldn't better. From 7 o'clock bed up to 3 a.m. in the morning. To a point that he dragged me, he drove in the lane. On the highway, it was in Margate. On the highway, he dragged me over in the lane, Unukupa, Unbambe, and is driving. So
as a person, I don't think about if you ever heal or you ever get over yonke loo nto leyo. And now the worst part is like, okay, along the way, andazi uba kuthini, abize itshomi yakhe driving, drive, but he was hitting on me ekhona and he never said anything. Xa ndimkhwetha ndizama ukwenza signs zoba can he not stop anywhere, but amise police station. He never did that. He never said a word. Because like, what kind of a human being would ubukele omnye umntu going through what I went through and then uthule? To a point that, okay, siphinde sibuyele endlini futhi, akandiyekanga, it was 1 a.m. Thatha i-bread knife, it came on my neck, but like, andisendiphelelwe nangamandla nam, to a point that, nangoku ndingxaki amehlo, to a point that kungaphumi inyembezi, kwakuphuma igazi emahlweni. Uthatha imela, it came, andazi uba ndalwa kanjani, but yeah, and apha iza apha esandleni, nangoku nezitishi zakhona. Now the most painful part at 3 a.m. in the morning, andisenamandla akusaphumi ilizwi. He had the guards zoba alale behla ubuthongo ngakhona apha eca kwam. I'm bleeding, like bruised up yonke into. Ulele akusa ekuseni kuvela ilanga. He never cared about uba fanele ndiye esibhedlele. Wathatha ifowuni zakhe waphinde wandijixa lapha wahamba nesijixo. He's like, awuzukwazi uphuma because I'll get into trouble. End up ndidibanisa namapolisa. So andizawuhamba ndikufunela iipilisi ze-pain e-chemist. Came back the whole day. I drank those pills. I didn't eat. Decide in the afternoon when I was losing my breath that now it's a must. Either ndizawufela up. We looked drove all the way from Margate to Airport Epstein, looking for a 24-hour doctor because he did not want to take me a public hospital or a hospital. One day, I call. But now, instead of him, because like immediately when I got in watch immediately, I need to be in the hospital and because like his scans are like my ribs are broken. Instead, I explained no, I was teaching how to drive a motorbike. And fine, I went, then I spent almost 3 weeks. But the most painful part again, I have no one to talk to, enough phone, enough access to anything. I can't, okay, why is this phone? But I have to act as if I'm right. But I'm stuck, especially. But I took a decision going to that I can't cool violence and that I'm old, 28. Zanga one met. So how come do I let a person do that? So I and like, did you come okay? I've heard stories about go to Gangepolis, so I don't want that to happen to me. So immediately, I went and packed my bags. And no, that was it. I walked away. Because I think it's a new generation, or it happened before. Like better, or like even abuser emotionally or whatever. You're not right. Because isolated so it happened. Road to recovery now. I don't think that I'll ever recover. We are with psychology and stuff, but like I was like, okay, to theory, but you will never understand or even picture. We are how much more. So it created me to build a world now, because
even today, like I don't believe bakhona umuntu ondithandayo besides abazali bami. So as a young woman, ukholelwa loo nto leyo, I'm like, and the second part is like, ndinento yobana, I'll never like have umntana. For what? Because it's like this is umntana to this kind of world, just for what good reason? So those are the things that I have in Dotwa, but I can never change but what's the do. But it ndayithatha as a lesson, yoba I need to move on. So All right, a bit emotional. Phulaphula ekhaya ngosisi uphindile Goso telling us his his story sakhe. I want to bring in Mama Gagane, if we can sanitize the mic and akwazi into yobana abe uyayifumana. It's a sad story indeed. As much as into yobana mhlawumbi there are questions even to abanye abantu who went through gender-based violence okanye abuse njengaye, mhlawumbi besinofuna into yobana abe uyashare more information, but I'm just going to give it time into yobana mhlawumbi afumane amanzi, then we talk to Mama Gagane, siphinde sibuyele kuye usisiphindile. Or before size kuwe Mama Gagane, because this was very emotional, I think in Phulaphula ekhaya, let's take a break and also keep your comments coming in via Facebook, kuzo zonke ezi platforms. My producers will send them through. SMSs, SMS line yethu ngu 081 597 4850, 081 597 4850. Okanye ke you can comment on as the social media platforms that we are in. That is the Alfred Nzo District Municipality Facebook page, ANC Eastern Cape Facebook page, Nzo FM official site, Kiwa's Media Facebook, that is Kiwa's Media, also on YouTube. Uphinde ke SMS-ele sikwazi into yobana ke we'll come back with Mama Gagane, then we can have your comments.
All right, welcome back to the last part of the session. As much as babendukuthembisile that we are going to come back to uMama uGarhane, ndiyacela ke into yobana sibuyele kuMama uGarhane, but firstly, let's get to the comments esizifumeneyo okanye ii-questions esizifumeneyo, so that azathi xa iqala uMama uGarhane aqale nge-question yakhe. If there's a question that is directed to her, akwazi into yobana abe uyaphendula. Yes, phaa ekuqaleni kanye, it's a question for you Mama uGarhane. Uyabuza umphulaphula okanye umbukeli osekhaya into yobana ingaba ningumasipala nenza ntoni ukuncedisana nokhuseleko labantu abazi-females abakhulu okanye abahlukumezeka ezicaweni okanye